Akkam jirtu hordoftoonni Marvel Wise Tubi ani beekidha har'ammoo kana isinii qabadhee dhufe History Unit 4 Part 2 dha. Part 1 isaa Telegram irratti waa'ee First World War barattaniitu consequences isaa akkasumas immoo the Versailles Treaty kan jedhu kan German mallatteessite isas walitti qabatee concept isaan Telegram irratti barattaniitu waa'ee Part 2 isaa League of Nations kan jedhu raan YouTube irratti isinii post godhee akkuma ture isa kana post isinii gochaara League of Nations maal League of Nations kan jennu kun akkamitti hundaa'e eenyutu hundeechi maalidha hojii isaa akkamitti kufe akkamitti ka'e immoo isaan booddee maal taate kan jedhu kan hojii ilaallu ta'a. The first section of the Versailles Treaty include the covenant of the League of Nations. Partii isa jalqabaa irratti Versailles Treaty yommuu ilaallu Versailles Treaty Germany fi Allied Power jidduutti kan taasifame waliigaltee Versailles Paris-tti kan taasifame ta'uusaa ilaallee jira yookaan immoo Palaasii Paris-tti argamutti kan taasifame ta'uusaa ilaallee jira first section irratti jechuudha. Akkuma ilaalle sana Versailles Treaty irratti jalqaba Versailles Treaty irratti kan barraa'ee jiru jechi barraa'ee jiru waa'ee League of Nations ture jechuun United ummata addunyaa kanaa kan neeku institution tokko nu barbaasa jedhanii Versailles Treaty irratti waliigalan isa kana kan hundeechi League of Nations kana biyyoota Allied Power ta'an Britain yeroo sana mo'atteetti French fi USA tu keessaa qaba yeroo sana kan hundeessi jira kanneen jechuudha. League of Nations dhaabbata addunyaa yeroo jalqabaatiif akka addunyaatti hundaa'etu League of Nations dha jechuudha. The League of Nations was formally established in January 1920. It is world first international organization which is responsibility of keeping world peace. League of Nations kan jennu kun bara 1920 waraana addunyaa booddee waggaa lama booddee 1918 akka xumurame hin beekne waraana addunyaa jalqabaa isaan booddee 1920 irratti established ta'e League of Nations. League of Nations kun dhaabbata addunyaa international isa jalqabaati organization isa jalqabaati responsibility isaa kan itti gaafatamummaan isaa immoo nagaa addunyaa eeguudha nagaa addunyaa eeguu ture jechuudha itti gaafatamummaa isaa. It is primarily goal to prevent war through the collective security and disarmament as well as to serve as forum in the which nation could settle the dispute through the peaceful means such as conciliation, arbitrary and judicial procedure. Primarily goal isaa kaayyoon inni guddaan isaa kan League of Nations jechuudha. Waraana ittisuu ture. Waraana ittisuu ture. Eenyudhaan walii galuudhaan uummata achi keessa jiran walii galuudhaan collectively uummata security gochuu akkasumas waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessuu foorumii gaggeeffamee foorumiin gaggeeffamaa rakkoo isaan jidduu jiru dispuutii isaan jiru karaa nagaatiin yookaan immoo karaa tasgabbii qabuun furmaata akka laataniif gargaaru arbitrariin akka hin jiraanne judicial procedure akka hin jiraanne conclusion akka hin jiraanne taasisuudhaan maal gochuudhaan karaa peacefultiin hiikuudha jechuudha. The UN's President Wilson with the leading architect of the foundation of League of Nations. League of Nations idhaaf namni mataa dhennu kan gahee guddaa namni taphatee dhamee yaadamu eenyudha inni President America USA Woodrow Wilson jechuudha. Namni kun leading architect jedhameeti kan waamamu League of Nations akka founder ta'u yaadicha kan fide yaadicha kan dhiyeessu League of Nations gaafa hundeeffamus kan itti hirmaateedha jechuudha. Garuu but Wilson was unable to get approval of USA Senate American membership in the League. League kana keessatti yookaan immoo League of Nations kana keessatti American Senate join goone. Kanaafuu Wilson ishee join gochuu America League of Nations kana keessatti makuu irratti milkoofneef waa'ee ta'eef achi keessatti hirmaachuu hin dandeenye memberiin taane jechuudha. Inni America is not the member of League of Nations. Kanaafuu League of Nations keessa American hin seenne jechuudha. Approval dhabe eenyurraa dhabe Senate yookaan constitution yeroo sanaa keessatti kan hojjetan warri Parlama Senate USA in fudhanneef jechuudha approval gooneef jechuudha. As a result USA not the member of state of League of Nations kanarraa kan ka'e USA member eenyuti miti memberii League of Nations yookaan miseensa League of Nations miti jechuudha. Germans also not allowed to join the League of Nations until 1926. German hamma bara 1926tti League of Nations akka makamtu hin taane jechuudha. Hin oowwamte isheen German hin oowwamte. Russia also not a member of League of Nations until 1934. Russia hamma bara 1934tti miseensa League of Nations hin ture jechuudha. Miseensa League of Nations ta'uu hin dandeenye jechuudha. In 1935 the League of Nations member rose to 858. Bara 1935tti miseensonni League of Nations hawaasa biyyoota garaagaraa irraa kan bakka bu'an jechuudha. Biyyoota 58 yookaan isteetii 58 irraa ga'anii turani. The League of Nations headquarter was Geneva, Switzerland. Hedduun teechoon isaa main teechoon isaa kan ta'e jechuudha.
headquarter isaa iddoon buufanni League of Nations argamu Genevaadha. Genevoon immoo itti argamti Switzerland itti argamti. Switzerland keessatti Genevaan kan argamtu kanaafuu Genevaadha jechuudha headquarter isaa. The League was dominated by the victory allied World War Nemer Britain French and Italy ga League of Nations kana dominate kan godhan kan hoggan kan bulchan yeroo sanatti warra victory argate akka first irratti ilaalee jechuudha. First World War irratti warra allied power tu kan immoo triple entity tu maal argate mo'icha argate victory argate inni warra argate Italy Britain fi French jechuudha. Isaantu victory argate kan bulchaa ture seenyu dhare jaruma kana Britain French fi Italy jechuudha kan victory argate irratti hogganaas ture. The League ultimately provided a initiative of prevented aggression by the Axis power in the 1930s. Ega League of Nations kun ultimately rakkoo jiran hiikuudhaaf akkasumas immoo walitti bu'iinsa jiru hiikuudhaaf prevent gochuudhaaf aggression wan jiran hiikuudhaaf bara 1930tti yaalaa ture garuu hin dandeenye. Axis powerin hiikuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf League of Nations power was limited to pursue a various level of moral ethical and sanction that member are free to carry out of the South. Ega League of Nations rakkoowwan garagaraa kanneen akka morally economically kan cabsanii daangaa cabsan hiikuu irratti yookaan fiit gochuu irratti free ta'ee inni isa jechuudha. Rakkoo kana furuu hin dandeenye. Maalidhaaf sababni isaa there was mainly because League of lack on army force to enforce its resolution. Ega rakkoo kana hiikuudhaaf sababiin hin dandeenye walitti bu'iinsi garagaraa economically socially yoo jiru hiikuu kan hin dandeenyeef rakkoon inni guddaan League of Nations keessa jiru army mataasaa yookaan immoo homaa waraana mataasaa kan ittiin rakkoo kana ittiin furuudhaan force ittiin godhu kan tajaajila ittiin resolution kana ittiin kennuu danda'u homaa waraana mataasaa hin qabu ture jechuudha yeroo sanatti League of Nations. This credibility of the organization was seriously weakened after it failed to stop. Ega League of Nations gutummaan gututti kan inni dadhabe hojiinsaa olaantummaan isaa kan inni dadhabe organization kun seriously kan inni weekend ta'e sirriitti kan inni dadhabe yoomidha erga Japan aggression Manchuria yookaan immoo Northern China yeroo qabattu jechuudha. Northern China bara 1931tti Japan yommuu qabattu calcidhi ilaaluu isaatiin gutummaan gututti League of Nations maal ta'e hin dadhabe aabuu hin dandeenye. Japan yommuu North of China yookaan Manchuria iddoo jedhamtu tanatti bara 1931 qabachuudhaaf deemtu oguu hin dandeenye. Inni kan biroo immoo Italian fascistiin yeroo Itoophiyaa irratti aggression 1935tti aggression yoo ta'u isa kanas dhaabuu hin dandeenye. Sababii kanneen lama irraa League of Nations gutummaan gututti maal ta'e hin dadhabe jechuudha. League of Nations fascistis dhaabuu hin dandeenye. Japan aggression China irratti ta'us dhaabuu hin dandeenye. Fascist Italian Itoophiyaa irratti taasisu dhaabuu hin dandeenye. Sababii kanarraa gutummaan gututti League of Nations maal ta'e jechuu dandeenya hin dadhabe jechuudha. The League lasted for 20 years until they was replaced by the United Nations in 1946. League of Nations waggaa 26 tajaajileerra haga United Nations dhaan bakka bu'utti United Nations dhaan bakka bu'ee tajaajila kennutti haga bara 1946 United Nations bakka bu'utti tajaajila kennaa ture jechuudha waggaa 25 League of Nations. The 4.2 the Russian Revolution of 1970. Ega kutaa kudhanitti Revolution China Revolution Russia bakka gurguddoo lamatti qoodama kan bara 1917 gaggeeffame kan bara 19 gaggeeffame. Keeziin bara 1915 gaggeeffame sababii Japan fi eenyuun wal lolaniif Russia wal lolaniif Russian defeat ta'uudhaan Russian mo'amte Japan China Russia Japanis war kan jedhamu irratti bara 1914 kan gaggeeffamaa ture duwwaa shanitti mo'amte Russia mo'amnaan uummanni ishee revolution kaas inni kun revolution jalqabate. Revolution lammataa bara 1917tti economically politically socially kan of keessaa qabu kan bara 1917tti waraana addunyaa qixxee odoo jirtu waraana addunyaa farsti qixxee odoo jirtu waliigaltee waraana dhaabuu uummata Jarman wajjin stock levels revolution kan jedhu treaty kan jedhu mallatteessuudhaan waliigaltee bara 1917 waraana dhaabuudhaan maalis hin ta'e Raashiyaan gara revolution kanaatti deebi'uudhaan uummata ishee tasgabbeessuudhaaf yaalii goote. Kanaaf revolution bara 1917 kun bakka gurguddoo lamatti qoodama inni illallaa jechuudha. The revolution of 1970 was political movement in Russia that climaxed in 1970 with the overthrow of the provisional government that rebuilt the Russian monarchy. Ega bara 1917 kan gaggeeffame political movement revolution in Russia keessatti gaggeeffame kun karaa saayidii politikaatiin Russia tasgabbeessuudhaaf bara 1917 maal godhanii mootummaa provisional government aangorraa buusan jechuudha. Eenyu bakka bu'ee ture
mootummaan professionaalii kun Raashiyaa monarchii yookaan abboota mootota Raashiyaa bakka bu'ee kan turedha. Professionaalii mootummaan ce'umsaa kun. Kanaafuu mootummaan ce'umsaa bakkeerraa kan itti bu'e bara 1917 Lenin faangoo kan itti qabatan jechuudha. The revolution had two distinct phases. Egaa revolutioniin akkuma sila jedhisan bakka gurguddoo lamatti qoodama kan 1917 kun bakka lamatti qoodama. Inni kun distinii lama yookaan immoo feezii lama qaba. First phase February revolutionidha. February revolution kan jedhamu. Sa first phase irratti maaltu sirriitti hubachuu qabdu. First phase irratti February revolution jedhameetu waamama bara 1917 keessa jechuudha. Inni kun Tsar Nicholas kan jedhamu yookaan immoo Tsar Nicholas kan jedhu second kan jedhamu mootii Raashiyaati. Waggoota baay'eedhaaf kan bulchaa ture, autocraticdhaan kan bulchaa ture, kan itti bu'eedha. Tsar kun kan itti bu'eedha jechuudha. Last ruler of the Russian Nicholas kan ture eenyudha inni Tsar Nicholasidha jechuudha. Mootii xumuraati Raashiyaa irratti autocratii isa xumuraati. Tsar mootummaa Tsar keessa yookaan immoo Tsar Raashiyaa keessa mootummaan inni xumuraa last king kan waamamu Nicholas II-dha. Nicholas II the last Tsar of the Russiaadha. Inni kun kan itti bu'e February revolution bara 1917 gaggeeffame irratti first phase isaa irratti jechuudha. Second phase irratti immoo second phase was the October Revolution. It was the Soviet led by Vladimir Lenin Bolshevik party seized the power from the provisional government. Kana professional government monarchical government bakka bu'e jenneera jalqaba irratti. Professional government kana immoo eenyutu bakka bu'e irraa buufate Bolshevik party kan jedhamu yookaan immoo Vladimir Leninidhaan bakka kan bu'u isatu bakka buufate jechuudha. Kanaafuu October Revolution kun immoo eenyu buuse aangorra professional government buuse jechuudha. Professional government aangorra buusuudhaan Bolshevik yookaan immoo Bolshevik party majority party warri Raashiyaa Vladimir Leninidhaan kan hoogganamu bakka bu'ee jechuudha. Case of revolution Case revolution, Russian revolution, maal fakkaata sababni isaa maalidha jechuun jennee gaafa ilaallu the case of Russian revolution were Russian political social economic problem. Russia keessatti politika socially economically rakkoo uumamantu sababa ta'an jechuudha. Tokko tokkoon ilaala. Politically rakkoo jiru maaltu, socially politically jiru maaltu, economically problem jiru maaltu jennee ilaallu. Politically rakkoo jiru, politically the people of Russia resented the dictatorship of Tsar Nicholas. Yeroo kanatti uummanni Russia politically dictaatorii yookaan immoo humna abbaa irreetiin Tsar Nicholas jalatti bulu hin jaallan isa ofirraa kuffisuu barbaadu uummanni mataansaa politically humna aangoo Tsar Nicholas bulchu kanatti ittiin gammanne waan ta'eef isa ofirraa buusuudha. The loss of that Russia suffered during the First World War further undermined the monarchy. Egaa First World War irratti Russian baay'ee miidhamteetti qabeenya baay'ees abdeetti First World War irratti isa kana dhabuun immoo monarchically Tsar Nicholas second kan hin miidhe jechuudha. Isa kana dinagdee isaa humna qabeenya isaas gadi buusee hin dadhabsiise waa'ee ta'eef isa kanaaf ofirraa buusuu barbaada uummanni. Kan biroo immoo socially deposit of Caesarism rhyme had opposed to the peasant class for century. Egaa socially jechuudhaan hawaasni uummanni Raashiyaa keessa jiraatu Tsaaristiin yookaan immoo aangoon Tsaaristii yookaan immoo Tsar Nichoolasiin kan hoogganamu kun akka aangorraa bu'u yookaan immoo akka inni kufuuf uummanni maal barbaadaa ture peesantii yeroo sana qote bultoonni yeroo sana durdurii raawuu centuryidhaaf barbaadaa turan. This case were arrest rural area iddoo baadiyyaa irratti iddoo keesiin kun baay'ee kan ho'e ture jechuudha. By economically more widespread inflation, famine in Russia and contribute to revolution can have contributed you can get good kan tabatan inflation you can qaala'insa jireenyaa bal'aa ta'etu Russia keessatti mul'ata yeroo sana beela guddaa ta'etu Russia keessatti mul'ata yeroo sana kunniin sababa economically akka Russia revolution kan taasisan keessaa tokkodha. All these read Russia revolution sababni politically economically socially kunniin sadanuu akka Russia keessatti revolution kan maal godhanire kakaasanii jechuudha. The Bolsheviks party kuni Bolshevik kan jedhamu kun partiin kun akka hubatanii fi jalqaba social labor party kan jedhamutu jira yookaan immoo social democratic labor party kan jedhamutu jira. Social Russian Social Democratic Republic Party kan jedhamutu jira. Inni kun bakka lamatti qoodama. Majority kan jedhamuu fi minority kan jedhamutti qoodama. Majority kan jennu kanatu maalidha? Bolshevikidha jechuudha. Partii isaa keessa partii Russian Social Democratic Labor Party kana keessa inni majority yookaan immoo cimaa dheedeef waamu kun Bolshevik jedhamee waamamaa jechuudha. The Bolshevik Russian word for majority. Jecha Russiaatti Bolsheviks jechuun majority yookaan immoo baay'ina jechuudha. Member of faction of
Russian Social. Inni kun garee maalii keessaa isa tokko ture qoqqoodama Russian Revolution Democratic Labour Party keessaa isa tokko ture. Faction isaa keessaa qoodama isaa keessaa tokko ture jechuudha. The October Revolution, the Bolshevik led by Vladimir Lenin seized power in Russia in 1970. Egaa October keessaa erga revolution keessaa secondiidha jennee mitire October Revolution secondiidha. Erga inni ka'een booddee Bolshevik partiin eenyudhaan hoogganamaa ture? Vladimir Leninidhaan hoogganamaa kan ture. Vladimir Lenin nama kanaan hoogganamaa ture. Namni kun Russia irraa eenyu kuffisee professional government mootummaa ce'umsaa kuffisee aangoo qabate jechuudha. Russia irratti jalqaba mootummaan ture mootummaa maali ture? Autocratic kan ta'e eenyu ture? Mootummaa Caesar ture. Mootummaan Caesar February Revolutionidhaan akka kufeen booddee professional governmentiin aangoo qabate. Professional governmentiin immoo October Revolution October gaggeeffame irratti eenyudhaan bakka bu'ee jechuudha? Bolshevik partyidhaan bakka bu'ee Lenin fa'aa aangoo qabatanii jechuudha. The other faction of the Russian Social Democratic Labour Party include the Mensheviks, the term which mean minority. Inni biroo immoo damee isaa keessaa tokko majority sin jira, inni biroo minority sin jira ramti. Minority kun immoo jedhamee waamama Mensheviks jedhamee waamama. Mensheviks jechuun kun immoo isa xixiqqaa yookaan immoo termii warra Russiaatiin jecha maal jedhuudha? Minority jedhuudha jechuudha. Inni kun damee lammataati. Isuma kana keessaa kan ba'an jechuudha. After taking the power of Bolshevik changed their name to All Russian Communist Party Bolshevik in the 1980. Egaa erga aangoo qabateen booddee Bolsheviks kun maqaa isaa jijjiirrachuudhaan All Russian Communist Party jedhee waamuu jalqabe. Yookaan immoo Bolsheviks jechuu dandeenya yookaan immoo All Russian Communist Party jechuu dandeenya. 1918 jechuudha maqaa kana kan baafate. The Bolsheviks organized the party in strong centralized heritage. Egaa Bolshevik kan inni cimse yookaan organize gochuu kan jalqabe partii isaa strongly centralizeedhaan humna centraliidhaan akka bulan taasisuu irratti cimsate jechuudha. In contrast, the Mensheviks favored open party membership and wanted to cooperate with the other socialist and non-socialist group in Russia. Egaa warri Mensheviks jedhaman kun immoo partiin kunis yeroo sana kophaa partii turedha, partii lammataati. Partiin kun memberii isaa cimsachuudhaaf cooperate gochuudhaaf walitti kan qabateenyudha. Socialistoota yeroo sana turan akkasumas immoo non-socialistii Russia keessa jiran walitti qabuudhaan ijaarrachuu jalqabe. Baay'inatti kan caalu Mensheviksidha. Garuu majority kan jedhamee waamamu Bolsheviksidha. Kan sababbiin isaa maaliidhaaf gaafa naan jettan majority kan jedhan isaan jiran namarratti miti kan isaan baay'ina namaarratti miti kan isaan xiyyeeffatan. Kan isaan irratti xiyyeeffatan maalirratti namoota gurguddaa of keessaa qabachuudhaaf. The Bolshevik generally refused the cooperative with the liberal with the label bourgeois over even eventually over other socialist organ. Egaa akkasirraa hubatanitti Bolshevikni kunniin maalii wajjin walii galu corporate liberalota garagaraa wajjin walii galu refused godhan hin barbaanne. Akkasumas immoo bourgeoisota abbaa qabeenyaa tokko tokko wajjin walii galu hin barbaanne yookaan immoo socialistota biroo wajjin walii galu hin barbaanne jechuudha. Salphumatti walii galuu hin barbaadan jechuudha isaan kan isaan barbaadan muraasa. Lino Trestis kan jedhamu tira. Lino Trestis kan jedhamu kun namni kuni manifestis keessa ture. Manifestis keessa hojjeta jechuudha. Liidarii isaanii ture. Garuu bara 1923 achi keessa bahee paartii isaanii keessa bahuudhaan gara Bolshevikatti makame jechuudha. Withdraw ta'uudhaan gara paartii kaanitti makame jechuudha. Leon Trestis kan jedhamu kun. In 1870 he joined Lenin and became Bolshevik. Egaa bara 1917 jechuudha. Leninidhaan walitti join ta'uudhaan gara maalitti makame Bolsheviksitti makame jechuudha namichi Jinotoron jedhamu kun. The February 1970 revolution. Egaa February kan jedhamu kun isa jalqabaati jechuudha. February revolution February irratti gaggeeffame alaalu. The February 1970 strictly and democratic by the workers and the Puerto elected into revolution. Egaa February 1917 kun kan inni ka'e hiriira nagaa workersonni yookaan warri oomaa waraanaa warjettoonni iddoo echatti hojjetan Petro kan jedhamtu magaalaa sanatti hojjetan isaantu revolutionii kaase. Magaalaa Petro Gardi jedhamtu keessa kan hojjetan workersota garagaraatu maali kaase hiriira nagaa bahee jechuudha revolutionii kanarratti February kan. The Petro grows in join the people and their government collapse. Egaa bara Petro keessatti kan ka'e kana jechuudha fincila ka'e kana kan taasifame kanarratti uummanni baay'een join gochuudhaan hawaasni baay'een itti makamuudhaan Caesar kan jedhamu kan immoo Napoleon II maal ta'e aangorraa kan bu'e jechuudha. Collapse itti ta'e aangoo Tsar kan itti kufe jechuudha. February revolution was bourgeoisie revolution. February revolution jechuun kan gaggeeffame revolution hojjettoota jechuudha. Revolution abbaa qabeenyota baay'ee warra hojiirra hojjetanii baay'ee jechuudha. Overthrow Tsarism and made Russia for time more democratic. Egaa yeroo sana February keessa kan gaggeeffame sanarratti Tsarism hin kufe humni aangoo Tsarism hin kufe kanaan booddee yeroodhaaf yeroo muraasaaf yeroo dimokiraatiin itti mul'ate February kanaadha jechuudha. The October 1970 revolution.
After the February revolution, Lenin, the leader of the Bolshevik party, returned to Russia from Switzerland. Egaa October 17 February gaggeeffame kan jalqabaa jechuudha. Gaggeeffame booddee Lenin leaderiin Bolshevik party Russia dha gara deemee gara Switzerland irraa gara Russiaatti deebi'ee jechuudha. Hin deebi'enni where they spent most of the war to egaa yeroo sana waraana baay'ee keessa seenee ture gara exile ta'uudhaaf yookaan immoo gara biyyaatti deebi'uudhaaf as soon as he arrived Portugal. Egaa akkuma dhufeen gara ga'ee Portugal iddoo fincilli February irraa ka'e sana ga'ee jechuudha. Lenin pursued the Bolshevik party to adopt his political line. Egaa Lenin maal godhee paartii Bolshevikitti makamuudhaan politikaa isaa yookaan karaa politikaa isaa qaqqajeelfachuu fi tolfachuutti ka'ee jechuudha. Which put forward has what become known as Lenin upper this. Egaa yeroo sana maal jedhameetu waamama wajjin hojjechaa ture kun political line sirreeffachaa kun Leninidhaan upper this jedhameetu waamama jechuudha. Upper this jedhameetu kan waamamu jechuudha. He believes that there should be no support for the professional government and that the war in Russia should prepare for social revolution. Egaa inni kan inni amanu maalidha? Professional government wajjin waraana keessa seenuu hin qabnu jedhama. Jechuun gargaarsa biroo nan barbaachisu maalidha? Professional government waraanuudhaaf akka waraana keessa seenuudhaaf gargaarsi biroo supportiin biroo nan barbaachisu. Garuu Raashiyaanii maali ta'uu hin dandeechi? Socialistii yookaan immoo social revolution ta'uu hin dandeechi jedheetu amana. Lenin realized the slogan all power to the Soviet from April to October 1970. Situation Russia was favorable for revolution. Egaa yeroo sana maal jedheetu slogan isaa yookaan aadannoo isaa maali ture? Poweriin hundumtu Soviet jechuun councilii Russiaati. Councilii Russiaati kana hunduuf aangoon kan councilii eenyu haa ta'u Russia ta'uu jireeka. Kun immoo revolution kun kan ka'e April dhaga October 1917 jidduutti kan taasifamedha. Revolution kun maali godhee Russia revolutioniidhaaf yaadni isaa kun yookaan slogan isaa kun akka revolutioniin yookaan immoo fincilli Russia keessatti yookaan immoo tuyyuu kaka'umsi garagaraa Russia keessatti taasifamu taasise jechuudha. The Bolshevik party gained increased support from the mass. Egaa Bolshevik party kun supportii gargaarsa garagaraa uummata biraa argate jechuudha. Uummanni garagaraa isa gargaaraa turan. Slogan inni biroo immoo all power for the Soviet kan jedhuun alatte jechuudha. Slogan inni biroo kan inni qabu peace bread land. Egaa nagaa daabboo fi lafa uummataaf jechuudha. Uummataaf warra nagaa barbaaduuf nagaa, warra nyaata hojjetatee qonna barbaaduuf qote bultootaaf daabboo nyaata, warra immoo qote bultootaaf lafa jedheetu lafa kaa. All power to Soviet jedheetu lafa kaa duratti slooganii isa tokko. Lammaanni immoo slooganii isaa peace bread land, nagaa daabboo fi lafa. Gained support kun immoo uummanni baay'ee akkasa daggafan taasise jechuudha. October 1970 the secret party meeting Lenin called for the installation to pack power. Egaa secret party kan jedhamu jira isa biratti. Secret party yookaan immoo dhoksaadhaan paartiin isaa maali godhee meetingii yookaan immoo marii gaggeesse October 17 Lenin waamame jechuudha. Kun immoo maal gochuudhaaf aangoo qabachuudhaaf dhoksaatti icciitiidhaan marii gaggeessan jechuudha. On October 25, 1970, Lenin led to Bolshevik in a nearly bloodless revolt against the ineffective provisional government. Egaa bara October 25 1917 Lenin paartii isaa Bolsheviks kana gaggeessuudhaan gara biladii dhiigni odoon itti dhangala'in yookaan maaliif dhiiga dhangalaasa kana jechuun dhiigi odoon dhangala'in maaliif provisional government yeroo sana ture effective miti ineffective waa ta'e dhiiga odoon dhangalaasin gara dhaangootti dhufaa jira jechuudha. So the October Revolution was based upon the idea of Karl Marx. Egaa October Revolution kun maal irratti kan inni socialismii yaada socialismii jedhu qabatee dhufe. Karl Marx maal daggafaa maal diigara socialism kan jedhudha. Yaada Karl Marx sana qabatee dhufe jechuudha. It marks the beginning of the spread of communist in the 20th century. Kun immoo yeroo jalqaba yaada communistii jedhu akka dhufu jaarraa meeqaffaa keessa jechuudha. Jaarraa 20ffaa keessa yaadni communistii akka dhufu taasise jechuudha. Karl Marx educabu. The Bolsheviks established the government called the Soviet Council of People, communists headed by Lenin and Tivosto as communists of the Red Army. Bolsheviks kan party kun maal jedhee Soviet Council commissioner isaanii kan bulchu eenyu ture Lenin ture. Kanaafuu Soviet Council of People kan jedhu established godhe. Akkasumas immoo commissioner army waraana army uffata diimaa kan hooganu immoo Trotsky
kun yeroo sana eenyu keessa ture ministeera keessa ture miti achi gara Bolsheviks dhufe. Kanaafuu namni achi dhufe kun armii irratti uumaa waraana irratti akka hojjetu akkasumas immoo Minister of Foreign Affairs waa'ee biyya alaati irratti ministeera akka ta'u godhan jechuudha. Other police taking the other position the now social government keessatti namoonni biroo Bolsheviks keessa kan jiran positionii biroo akka qabatan taasifamanii jechuudha. The Bolsheviks knew that Russia and the Russian army want peace very quickly. Bolsheviks kun maal jedhee Russia fi uummanni Russia kan inni barbaadu maalidha? Nagaa atattamaa barbaada jedheetu hubatee jechuudha. Kanaaf therefore immediately after the October Revolution the new Bolshevik government proposed peace. Kanarraa akkuma aangoo qabateen October Revolutioniidhaan booda jechuudha. Akkuma aangoo qabateen Bolshevik partiin kun governmentiin Bolshevik bira hojjetu kun gara nagaa deebisuutti xiyyeeffatee jechuudha. In this treaty the Brest livestock in the March 19 Russia made a separate peace with the central power. Egaa si'a jalqabaatiif waraana yoo dhaaban sana Brest livestock kan jedhamu treaty kana mallatteessan eenyu wajjin warra central power keessattuu Jarman wajjin kan barreechan waraana dhaabee jettee waliigaltee waraana dhaabu kan mallatteessite Raashiyaan Jarman wajjin Brest livestock kana irratti waraana erga dhaabaniin booddee maal ture Raashiyaa keessatti nagaa fiduudhaaf separately nagaan barbaadawate treaty nagaa waraana dhaabu waraana addunyaa kana dhaabu mallatteessan jechuudha. German dictate the term of this treaty. German maal goote kan tarmiisa keessatti dhiyaatetti waliigalteen fudhatte jechuudha treaty kana irratti. In fact Soviet Russia only got peace by ceding enormous area land include the whole Ukraine. Egaa yeroo sanatti Russian waliigaltee sana fudhachuu yoo diddees German waliigaltee sana fudhachuu diddees Russian peace kana galmaan ga'uudhaaf waliigaltee kana lamaan ga'uudhaaf lafa Ukraine keessaa qabdu lafa baay'ee eenyuudhaa kennite yeroo sana Germany kennite jechuudha. Germany kennite. This Russian revolution was one of the most important event in modern world history. Russian revolution kun event addunyaa keenya keessatti mul'ate keessaa revolution guddaadha. Revolution baay'ee cimaa ta'edha jechuudha. Those communication Russia serve as model for the third world countries seeking to modernize their government. Egaa Russian akka model itti ilaalamti biyyoota third world ta'aniif biyyoota xixiqqoo yookaan reef guddachaa jiraniif akka third world kanaaf akka model itti ilaalamti. Sababiin isaa biyyi ishee mootummaa ishee modernize gochuu biyya dandeechi jedhamtee hubatamti waa'ee ta'eef. In addition, the fear of communism spread in the Eastern Europe during the Cold War also showed the global impact of the Russian Revolution. Egaa Russian Revolution keessatti communism garagaraa spread ta'uun Eastern Europe keessatti akkasumas Cold War ka'uun yeroo Cold War sana keessatti Russian kana keessatti global Russian impact gochuu akka dandeechu hubachiise jechuudha. The interwar period capitalist economist fascism Nazism intercapital economy and the Great Depression. Egaa interwar period keessa kan mul'atan maal isitanii capitalist economy ni mul'ateera, fascism ni mul'ateera, Nazin garagara inter mul'ateera, capitalist ni jiru jechuudha. Great Depression kan jedhamus mul'ateera waraana addunyaa lamaan jidduutti. First World War fi Second World War jidduutti interpret kan jedhamu isa kana interwar period kan jedhamu kun. The major issue of the capitalist economy the Great Depression. Egaa yeroo sana interwar jidduutti major issue ta'e kan ka'aa ture yookaan kanaas amaa ture kan addunyaa baay'iraas kan Awurooppaa koofis kan Ameerikaa joonjesse yeroo sana maali ture Great Depression kufaatii diinagdee guddicha. Kufaatii diinagdee guddicha jechuun kapitaalistoonni yeroo itti bakka socho'an dhaban wanni gurguramu yeroo itti akka malee gatiidhaan yookaan baay'ee rakasa ta'e jechuun aga waan oomishame sana aga lagatti naqanii fakkeenyaaf aannan mi'aan kan lagatti naqaafaa turan jechuudha. Maaliif Great Depression baay'ee dhufeef. So kun issue isa guddaa ture. The Great Depression was massive global economy recession depression between 1927 and 33. Egaa Great Depression kan jedhamu kun massively addunyaa jechuudha globally tan economically yeroo economy biyyattii yeroo tokko itti kufe recession itti ta'e akkasumas depression itti ta'e yeroo itti kufe jechuudha. Kun bara 1929 hanga 33 jidduutti jechuudha. It lead massive bank failure kan jechuun baankiin walumaa galatti akka kufu, unemploymentiin akka baay'atu, inflationiin qaala'insa jireenyaa akka baay'atu, as well as dramatical drop of GDP immoo akka kufu, industry production akka kufuu fi stock marketiin share isa jidduu jiru price isaa jedhu immoo akka inni kufu kan taasise jechuudha. The cause of Great Depression is mainly due to the collapse of internal trade. Egaa sababiin Great Depression kana maal jedhamee gaafa ka'u mainly sababni inni guddaan collapse international trading gaggeeffamaa ture dhaabbachuu isaati. International trading kufuu isaati. International trading biyyoota jidduutti taasifamaa ture kufuu isaatu Great Depression kanaaf sababa ta'a.
Great Depression kanaaf sababa kan ta'u international trade dha jechuudha. Maaliif as a result trade practical globally trade yeroo sana maalii waa'eetiif waa'ee dhoogameef. International trade gaggeessuu yeroo sanatti hoogame maaliif waraana addunyaa booddee jechuudha bara 1933 tti restrict ta'ee ture practicing global trade taasifamu. Sababii kanaaf international trade hin kufe international trade kufuun isaa immoo maal ta'e Great Depression dhaaf uummata saaxile. Many nations experience a decline through the severity and timing differ from country to country. Yeroon isaa garaagara yaa ta'u malee biyyoonni baay'een miidhamaniiru jechuudha. Kufaniiru dinagdeen isaanii sever ta'eera kufeera. Yaa ta'u yerootti garuu garaagarummaa qaba. The World Depression in 1920 up to 33 was worst depression recorded in history keessatti kufaatii dinagdee sodaachisaa fi kufaatii dinagdee guddaan addunyaa irratti galmaa'e bara 1929-33 jidduutti worst depression of the world history addunyaa keessatti kan galmaa'e keessatti sodaachisaan isa kanaadha jechuudha. The depression hit non-industrial country more harshly than industrialized countries since the price of raw material and food stuff fell more sharply than the price of manufacturing goods. Egaa baay'ee kan inni miidhe yookaan immoo Great Depression kun ammayyuu kan inni miidhe non-industry biyyoota industiriitti baay'ee hin hirmaanne baay'ee miidheera. Maaliif wanni isaan oomishan irraan gurguramu wanni oomishanii gara gabaatti fidan maal gadi bu'aadha. Yaa ta'u garuu warri industirii qaban maal godhaa turan yeroo sana industirii isaanii dhaabanii dhiyeessuu danda'u. Gin warri oomisha kanarratti beeditan qonna garagaraatti industirii garagaraatti beeditan baay'ee miidhamaa kan turan jechuudha. Price of raw material maali ta'eera yeroo kana baay'ee gadi bu'eera. Akkasumas staff food nyaataaf kan barbaachisu gatiinsa fedhiinsa gadi bu'eera. Manufacturing guddiirra kan gadi bu'e manufacturing guddiirra kan bu'e gadi bu'e yookaan oomisha industirii oomishamurra kan gadi bu'e yeroo sanatti food garagaraatti meeshaalee oomishamantu gadi bu'e gatiinsa. The World Depression was an economic and a political turning point in the interwar period. Egaa World Depression kun economical and politically kufaatii economy fi dinagdee biyyoota interwar period keessa mul'ate keessa isa tokkodha jechuudha. Effectii political irrattis akkasumas immoo economical irrattis hin qabu. The political effect of the depression were destruction internationally. Egaa political effect isaa depression kun kan fidu ta'e disaster yookaan immoo disaster addunyaa irratti mudate yookaan kufaatii dinagdee internationally mul'atetu political dha. The depression helped the military to take power in Japan and was major factor in enabling Hitler and the Nazi to take power in German in January 1930. Egaa kufaatiin addunyaa guddaan kuni Japan militaristiin yookaan immoo humni waraana Japan power akka qabaatu akkasumas Hitler fi Naziin aangoo akka qabaatan taasiseera. Akkamitti isinitti fakkaata? Ekonomii guddaa kufaatii ekonomii guddaa keessatti yeroo sana biyyoonni warri kun Nazi fi Hitler maal jechaa turan Japan military faanti amma aangoo qabannee nuti maal gochuu dandeenya kufaatii dinagdee guddaa kana furmaata laachuu hin dandeenya jedhanii promisii galuudhaan gara maaliitti dhufanii gara paawuriitti dhufan. The world was then again the road of the war. Egaa addunyaan ammas garamitti qajeeltee gara karaa waraanaatti qajeeltee jechuudha. Fascism kan jedhu walitti deebina paartii sadaffaa jechuudha. Amma sanatti nagaan haa ta'u.